Fia lama te whatala whatu Samoa nei tuna fiafi e ano mai a seisini a whapoponga mo lau Samoa Taulogologo i lea fiafi la sululu. E to mo i tala, au whai ui waire nei tau sanga, o lo whawa wina pere tu itu e matanga luenga soi fua malo loina. Mo le mamalo le atunu ina ia whai atu i pui pui, e pui a mai e Samoa mai whama e COVID-19, se tenengane nei i le reporti. Ia tuai Samoa i le whaamanatu na le Christmas i le nei tau sanga o lo tu mau pe le whaamanatu ma le tu itu i le matanga luenga le soifua maloloina i le mamalu lau te leo le antunu ua wala wale whaantino ino tu i pui pui o le COVID-19 mo le sila fia o lo o watoe alia e mai fo i le isi virus fo o le Omicron afua mai le COVID-19 ma o loo wasi iti ai fo i tūlanga tau pui pui nga mo le mamalo le antunu ai le mai ai o le anso ananafi lea wa wha ai loa mai ai e le mtanga luenga o le soifua maloloina le ausi ai o le iwa 10% o tangata anu o Samoa ua mai au na whaia tui pui pui mua mua ai fatu a valus 5.5 o ilantou wa mai a umatu ye lua i nei pasene ua whaantūlanga mai e tusa male se lau se fulu ono a feiva se lau fitus fulu lima le whaitau o whai o mai atu i pui pui mua mua e ono se fulu a fe lua se lau valus fulu valu a lii a e lima se fulu ono a fe ono se lau valus fulu fitu o tamaitai ai whaatu a se lau male wha a fe tolu se lau tolu se fulu tolu tangata wa mai a umatu e lua e lima se fulu tolu a fe lima se lau tolu tolu a lii ai whaatu a lima se fulu a fe valu se lau tamaitai mo le sila fia o le whaitau a whai leo tangata o Samoa wa mai a ono tui le vaila au o le AstraZeneca mai o mai fo i le teimi nei o lo whanga solo pea le whai o tui pui pui mo le Pfizer a walo ma whanau mai le sefulu lua tausanga le mātutua e o atu le sefulu fitu tausanga whatasi ai matina ma i tanga whapetina o lo whaasusu o lanto whanau mo le sila fia e lua sefulu whaafe lua se lau lua sefulu fitu le whaitau o whai o tangata wa uma tui pui pui mua mua o le Pfizer e sefulu tasi a fe se lau iwa sefulu lima lii ai sefulu tolu a fe ma le tolu sefulu lua tamaitai ai sefulu ono a fe fitu se lau ono sefuluiva i lanto o mai atu e lua e fitu a fe ono se lau iwa tasi lii ai fatu a iwa a fe ma le fitu walu tamaitai pa i mutalo ale mo Samoa Taulogologo. O le whawhaso a eo to mai manga wa a alo ma whanau i le tano ina leo atina e ngā whatauli maina i le Pasifika o se tasi leo whunatanga sa taula mo le asusi a le University of Pasifika se atenengane nei i le reporti. I le whaipa a ngā i le Associated University of Pasifika e ala i le langolango le porkalame malo o whaatasi o lo i fiti i le whaatauno ina leo le nei whunatanga mana whaatupeina i le malo o New Zealand. O lea whunatanga na tau whatasi ai whanawa o ngā mataita i talawa uma le Pasifika. A wale whaatanoina o le tā wale a Miltono. Ar malo si o ngā ioi ngā whaatina tupulanga talawa. I le tama whaile te te e atu i whainga whaasoe tu la whono. Ma le fufo e tali atu ai. I fuafua ngata watina e ngā whatauli maina. Ma o lea whunatanga sa whamalo si au le Associated University a le Pasifika o lo i Samoa. Ina ia whaata wale au wai o ala mawhana wā onga. Mo le tutu whaatasi e tano ina mawhaatino ni whaafina unga. Mo le soala upule ina o nei vaenga. Mo le una ia o tama aenga e ala i se taitai inga le lei. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. Inisia tala le aso atai au lea o le whamanatu ina i le ono sifu tausanga. O le au nanga whaapisikoa a tangata anu mai Amerika i le lalangi atoa. Se vaingane nei i le reporti. O le aso atai au o le a awai whaatasi le ofisa o le Pisikoa i Samoa nei male lalolangi atoa i le whaamanatu ina i o le ono se fulu tausanga o le au nanga tau Pisikoa i le lalolangi o le au nanga wha Pisikoa na whaavaina le Presidente ia John Kennedy i le tausanga ia feiva se lau ono tasi o le au tu mo le whaamanatu ina o Pisikoa i le nei tausanga o le The Pisikoa Through the Decades 60 Years Countless Stories e whaamanatu ai le file mu whaavao malo au nanga i le eise tutongi ma isi lava ngā luenga i silia male ono se fulu tausanga. E silia male lua se lau wha se fulu wafe tangata anu o Amerika o lo ngā lulue i atunu o e se lau wha se fulu tasi ma o sila fia o ilantou nei o lo o iai o latou tumai wha apitoa e malanga atu ma o atu ma wha asolo lantou tamai i atunu e tōwhia i lātou e ngā lulue ai. O le tausanga ia feiva se lau ono fitu na whaawai na i le ofisa o Pisikoa i Samoa ina ua mai a sea whaama tautia o le au volunteer mua sa ngā lulue inu uitua ma tau la mua i ngā luenga tau le soifua maloloina ma le tū mama le mtanga luenga o le soifua maloloina o i lātou naurua i ngā lulue nei ngā luenga i Samoa e au fia i lātou e iai to mai wha ensinia
tau situsi, whaafuanu mera fuafuanga, tau tamau ainga, I tau sanga talwai nei sa avea volunteers mawhaia o ngā lango I potua o ngā, mawhauwhautua ngā lulue whatasi, mawhaia o ngā o ngā tūlanga lua, male matanga luenga o ngā taalunga maanga nuu. I le 5 whātau sanga, ua silia ma le lua afe, le au volunteer le piskoa ua ngā lulue I Samoa. Pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. Maolo whaanga solo peasi singa society o por kalame fisosoani mo nisio ainga o lo ilalo polo ke te whanua po vai o vai singano sa te rengane nei I le report. A o whaa I wainga luenga tausanga o lo mai tau ina pele wha awa wasi singa society o por kalame mo fisosoani e a leile a sio nisio ainga o lo ilalo polo ke te mola whanua po vai o vai singano. Mo le sila fia o tausanga lua a fisfurfitu na mataria e whalawi lore nei polo keti mo lau whanua po vai o vaisingano e pe ona iei nisi o pisinisi mātina e whatoanga na ansiere society mana pāanga ile nei vai aso ma ilalo le nei polo keti o lo whasafua I whasosoni a inga o lo alalam papa au I a whioanga o lo I totonu lau whanua po vai e a matamai a whia malu sa ia pā ia tala whātai o mata autu. O mawhaia le nei polo keti o na whamatu o atu whasosoani e a leire whaatupe ino ati na e ese a inga o lo whatau tai a watau sia ino a inga e mai se vaenga e tua iai pe a o na whaina nei lau whanua I mala wha anatura e mai se sui ngaonga le tau. O le atu langa lo mai tau ina renga duenga wha awawa society. Mo porkalame whasosoani mana pāanga e pehi o le asia leo nisi o polo kete a inga le asa taru sanga ina I le taimi na whaanga soloi wala au mo taru sanga. O nei polo kete au fia I whala au aina tonga la au la fumanu manisi o pisinisi tawatia e ma o lo whaatupe ina ele Green Climate Fund e tau wala mai le society mo porkalame whasosoani. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. Maole a whaia sina malolonga pupu mo whasalonga whapisinisi o na tuetari mai lia monanga na whapiritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mai moa mawhafafonga I le polo kalame o le keresimasi I lo ainga I lunga o le TV lua. I pese pesenga masiva whaalenganga a wale alo atu I le keresimasi o le nei tausanga. Ma o le atatalaina I le aso se fulu male lua e le EFKS mai lo tofanga. Ma e awina tu sa watu I lunga o lau TV lua a wau mai moanga. Aso se fulu male tolu EFKS mai vai sala I le motu tele sala fai. Aso se fulu male fa EFKS la mangoto. Aso se fulu male lima EFKS va tupua I fale halupo I le mea ngoto I aile la. Aso se fulu male ono EFKS va ilele. Aso se fulu male fitu EFKS fusi sa fotu la fai. Aso se fulu male valu EFKS lufi lufi. Aso se fulu male iba ta noa o leia. Aso lua se fulu EFKS sa matai tai. Aso lua se fulu male tasi EFKS le au vaa. Aso lua se fulu male lua EFKS fausanga. Aso lua se fulu male tolu EFKS vai vase tai. Ai taua lunga ele EFKS mai papa sa taua mai le motu tele I sala fai. Ua mawhai on awinatu on ole langolango malusi mai. Ole matanga luenga o whainga whaiwa ma whaatoanga. PSL Limited, vai Sala Hotel, Samoa Commercial Bank, Male WT Media, Awane MCA. Keep watching on TV2. Merry Christmas! Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV I po so lua vai aso taitasi le polkalame va ili le anto ponopona le afo le malu le afiafa.
Falava and welcome back to your TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin, while we are about to end this year, the Ministry of Health urged the public to get their full vaccinations done to protect Samoa from this COVID-19. Here's more on this report. While Samoa moves towards the celebration of Christmas this year, the Ministry of Health are still urging members of the public to get vaccinated. The development of another variant of the COVID-19 called Omicron, Samoa has already lifted its security protection to make sure Samoa remains COVID-19 free. As of yesterday, the Ministry of Health confirmed that they have reached 96% of Samoa's population to have had the first dose. 116,975 is the total amount of people. 60,288 are males and 56,687 are females have done their first dose, while only 85.65% have been fully vaccinated. Only 104,333 is the total number of people, and this includes 53,533 are males and 50,800 are females. The ministry are still rolling out the Pfizer vaccination for the children between the age of 12 to 17 years, together with pregnant women and breastfeeding mothers. As of yesterday, the total number of Samoa's population that have had the first dose of the Pfizer is 24,227. 11,195 are men and 13,032 are women, while 16,769 have completed both jabs, 7,691 are males and 9,078 are females. By Mutalo Ale for TV2 News. The sharing of skills and abilities of students in discussing sustainable development in the Pacific was one of the meetings spearheaded by the University of South Pacific. Here's more on this report. The Pacific Youth Summit was hosted by the University of the South Pacific Students Association with support from UNDP Pacific Office in Fiji under the United Nations Pacific Regional Anti-Corruption project funded by the New Zealand government. The summit brought together students and youth leaders from around the Pacific to discuss the importance of integrity and stronger youth actions on anti-corruption, transparency, and accountability towards progress on the Sustainable Development Agenda in the Pacific. Samoa branch of the University of the South Pacific Students Association encouraged participation of all students-led clubs and associations who came together in numbers to negotiate and have constructive debates and discussions on how to improve economic resilience through good governance, the importance of integrity in business and organization for sustainable development, most especially as we face an unprecedented future as we live through COVID-19 times. Solone Mawalese for TV2 News. In other news, the Peace Corps Samoa will commemorate the 60th anniversary of the U.S. Peace Corps worldwide tomorrow. Here's more on this report. The Office of the Peace Corps Samoa tomorrow will join the world in commemorating the 60th anniversary of the U.S. Peace Corps. The Peace Corps was established by the U.S. President John Kennedy in 1961. The theme for this year's anniversary is the Peace Corps through the decades, 60 years of countless stories, commemorating international peace and friendship, volunteerism, and service. Over 60 years, more than 240,000 Americans have served in 141 countries. After working alongside local leaders around the world, these individuals returned home ready to share their skills and passion for service with communities in the United States. The Peace Corps was invited to Samoa in 1967 after a devastating cyclone. The first volunteers worked in rural areas, leading health and hygiene projects for the Ministry of Health. These early volunteers remained well known for the introduction of water-sealed toilets. The next groups to follow were civil engineers, accountants, statisticians, and economic planners. In recent years, volunteers have been classroom co-teachers and advisors working alongside primary school teachers and the Ministry of Education, Sports and Culture. In 54 years, over 2,000 Peace Corps volunteers have served in Samoa. By Mutalo Ale for TV2 News. The Civil Society Support Program carried out its visit to some families that are under the Vaisingano Catchment Project. Here's more on this report.
At the end of the year, the Civil Society Support Program continued to visit some of the families under the Vaisingano Catchment Project. The year 2017 was the commencement of the launch of this project for the Vaisingano Catchment. Under this project, assistance is distributed to families living in villages within Vaisingano area, from Afia Malu to Matahutu. The project has been able to provide assistance through the funding of various family projects that are carried out to support families as well as those affected by natural disasters and climate change. This marks the ongoing work of the Society for assistance programs with its partners, such as some of the family projects that were requested during the call for application process. These projects include fruits, horticulture, livestock, and some development businesses, and are funded by the Green Climate Fund through the Civil Society Support Program. Solonai Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maolfai unga nalo sa mo Taulogologo mo ne afi sa isi ona fa popongala so tsaya mo tsemine to fa soifua.